ওকে, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সো আজকে হচ্ছে আমি বাংলা বলবো, কারণ হচ্ছে it seems like no one actually understanding, and most frequently I don't have the mic, and my voice is not actually able to reach that level, so I'm sorry for that. Okay, so কথা হচ্ছে আমার যেটা ছিল, আমরা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট নিয়ে ডিসকাশন করতেছি। ওকে, সেটা আমাদের থাক, বাট right now I'm here to talk about something like static verbs. Static Static or static, you can say that static. We heard about static motion, which is like স্থির গতি যেটাকে বলে। Static is like something not moving, or আমরা জানি হচ্ছে আমাদের দুইটা আছে, একটা হচ্ছে ডাইনামিক আর একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ভার্ব। তো ডাইনামিক মানে হচ্ছে যে হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে তার হচ্ছে কি হচ্ছে ডিস্টেন্সটা ইনক্রিজ করতেছে, 1 সেকেন্ডে 1 মিটার, 2 সেকেন্ডে 2 মিটার, 3 সেকেন্ডে 4 মিটার। তো তার এভাবে হচ্ছে আমরা ভ্যালোসিটি বের করি, যেটা হচ্ছে আমরা ভি বাই টি দিয়ে, সরি, আমাদের এস বাই টি দিয়ে আমরা তার ভ্যালোসিটি বের করি মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, সেটা হচ্ছে তার স্ট্যাটিক মোশন। তো স্ট্যাটিক আর ডাইনামিকের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে আমার স্ট্যাটিকে কোনো মুভমেন্ট থাকে না। আমরা একটা কথা বললাম, ওকে, ফর এক্সাম্পল আমি একটা কথা বললাম, সে কথাটা কি মুভমেন্ট করতেছে, সেটা কি কন্টিনিউয়াসলি চলতেছে নাকি না। যদি কন্টিনিউয়াসলি না চলে, দ্যাট ইজ লাইক স্ট্যাটিক ভার্ব, আর যেটা হচ্ছে স্থির, যেটাকে আমরা স্ট্যাটিক হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারি। সো এই ধরনের কিছু ভার্বের মধ্যে আমরা ফার্স্ট অফ অল যেটা জানি অ্যাপিয়ার। এদের বিশেষত্ব কি, বা এদের হোয়াট ইজ দ্য স্পেশালিটি ইন দিস কাইন্ড অফ ভার্বস? They never use as in continuous form. So it can be right as appearing when you talk about something state, like I am loving her. Okay, no, okay, in case of love, you just don't say I'm someone you're loving. Okay, that is not happening, that happened already. Okay, you love someone, that have already happened, so you can't say that you are in continuously you're loving. Something is happening, there is no action. Okay, so in these two cases, if you see the action is missing, so you can understand that this is a steady verb. So problem arises when a student has to try to understand or try to remember the steady verbs, how many are steady verbs, and how can actually understand them. I'm here for that reason. Okay, so I have to write something. It appears to be true, but I do not, or I don't believe that. ঠিক আছে? ওকে, সো এই লাইনটা কেন, ফার্স্টে আমি কমপ্লিট লাইন করবো, বাট আমি ফার্স্ট হচ্ছে এই লাইনটা আমি একটু পড়ি। ইট অ্যাপিয়ার্স টু বি ট্রু, অ্যাপিয়ার হচ্ছে এ ডাবল পি ই এ আর, অ্যাপিয়ার্স টু বি ট্রু বাট আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট। এই অ্যাপিয়ারটা হচ্ছে আমার একটা স্টেডি ভার্ব, এই ভিটা হচ্ছে আমার একটা স্টেডি ভার্ব, এই বিলিভটা হচ্ছে আমার একটা স্টেডি ভার্ব। এখানে আমরা তিনটা স্টেডি ভার্ব কমপ্লিট করছি। সো এই লাইনটা রিমেম্বার রাখা বা মনে রাখা ইজ নট দ্যাট টাফ। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট লাইন, অ্যান্ড নেক্সট লাইন হচ্ছে আই হেট টু হ্যাভ such information. I'm writing a short info. I hate to have such information. Okay, I hate to have such information, including what is good to know, and most importantly, I like to live love stories. Okay, আমি এই লাইনটা মুছে দিই, কারণ হচ্ছে এটা আমার বোর্ডে জায়গা হচ্ছে না, ফার্স্ট অফ অল sorry for that. Okay. So I like to love stories, because I need ওকে। সো আমার ফার্স্ট লাইন ছিল এটা বিজ টু বি ট্রু বাট আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট। এরপর লাইন হচ্ছে আই হেট টু হ্যাভ,
Hate হচ্ছে আমার একটা স্টেডি ভার্ব হ্যাভ সাচ ইনফরমেশন ইনক্লুডিং আমার ইনক্লুড হচ্ছে আমার steady verb, but এখানে including বলতে আমি it's like continuous form as that's why I'm using including. What is good to know, and most importantly I like is a steady verb, love stories because I need something to excel in writing. So অলমোস্ট আমার এখানে হচ্ছে 1 2 3 অ্যান্ড 4 5 6টা, আর আগে ছিল 3টা, 6টা 3 9টা, সো 9টা আমার কমপ্লিট। এরপরে আমার আরও কিছু 9টা আছে, সেটা আমি বলবো। So এটা হচ্ছে আমার technique. You can understand that I hate to have such information, including what is good to know, and most importantly, I like to love stories because I need to excel in my reading. Okay, you can also learn some prepositional phrases also. They're like excelling. Excel is a preposition. Excelling means to gear up in a something in a some particular area. Okay, I have to remove all this. Okay, I prefer you to think before you taste the Okay, so last line আমার যেটা হচ্ছে I prefer you to think before you taste and understand of your want এখানে হচ্ছে আমার ওয়ান্টটা হবে আমার স্টেডি ভার্ব, not wants মানে demands. What are your demands, what are your wants? Okay, understanding all belong to হচ্ছে আমার একটা স্টেডি ভার্ব, স্টেট পজিশন, বাট ওয়ার্ক এজ এ স্টেডি ভার্ব। সো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে ইনক্লুডেড আমার টোটাল যতগুলো আমার ইনক্লুড করে যে স্টেডি ভার্ব কয়টা। সো এখানে আমার আছে 1 2 3 4 5 6টা। সো এই 6টা হচ্ছে আমার স্টাডি টোটাল হচ্ছে 16টা, আগে ছিল আমার টোটাল মেবি 9টা ছিল। ওকে, সো এই হচ্ছে আমার ওভারঅল স্টাডি ভার্বগুলো। সো এগুলো হচ্ছে আমরা রিমাইন্ডার করব, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা দরকার হয় এইসব ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে অনেক সময় মনে থাকে না যে হ্যাঁ কোনটার পরে কী হবে বা কোনটা আসলে স্টাডি ভার্ব না, কোনটা ভার্ব কোনটা স্টাডি ভার্ব না। এইসব হচ্ছে যদি আপনি স্টাডি ভার্বগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারেন বা বুঝতে পারেন যে হ্যাঁ, অ্যান্ড আপনি কনটেক্সটটা পড়লেন, সো আপনি কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে অলরেডি করে ফেলতেছেন, গ্রামার আপনার জন্য অনেক ইজি হবে। সো সাবজেক্ট ভার্ব আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রুলস যে আপনার স্টেডি ভার্বসগুলো জানা, so that you can identify what to put and what to not to write, because you will get 4 options. You have to select the right one. If you select the wrong one, that means you are not compatible, or you're not familiar with these steady verbs, or you're not familiar with these subject verb agreement rules also. So that's how they actually evaluate how much efficient you are in understanding or in evaluating your own knowledge. Whatever you read, that's not the thing that you actually can understand. That people read, most people, more and more people read, but there are some people who understand that thing from deeply. So that's how you need to understand that how you can actually make it possible that you can actually remember that thing from the period of your learning period to the that period. Okay, that's how everything works. Okay, I prefer you to think before you taste the understanding of your wants. All belong to state position, but what is a study verb? So these all includes a study verb. Okay,
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Can you prefer it appear to be true? So this is the steady verse, okay? Appear 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. There are something missing. It could be I prefer, understand, mm, knowledge, like need, include. Okay, appear to be true, but oh, not. I hate and have. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, this all includes total 18. I actually forgot to mention the ceasing. Okay, see, everything seems interesting at first, but I prefer you to think before you taste the understanding or something. Okay, oh, okay, this is the includes all everything about steady verbs. So I think you understand that line and you can make your own way to remember this kind of information. Okay, just read and appear to be believe. Okay, it will not last longer to your brain. That's how everything works. Okay. ওকে, সাবজেক্ট ভার্ব আগ্রিমেন্ট নিয়ে আমি একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আসলে লিখবো না। ওকে, সো সাবজেক্ট ভার্ব আগ্রিমেন্ট বা যে কোনো গ্রামাটিক্যাল রুলসের ক্ষেত্রে একটা জিনিসকে মেনশন করবে, সেটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজ। If you are not understanding the exact grammar rule, make it in a different way. Okay, you can change it. Okay, paraphrasing is a kind of changing the style. If you change the style or you can feel that, oh, you can get the point why they using this kind of information. Okay, so if I say that, what does that mean and what you will put মানে এখানে হচ্ছে আপনি কি বিষয় বসাবেন। Okay, I as well as my brother is or are present there. Okay, this is just not possible to understand that, oh, what will you put, but if I write this in this like I dash, okay, it's like now you can easily get the point that what will you put have to put here. Okay, so এটাই হচ্ছে আমার প্যারাফ্রেজিং যে টেকনিক, বা আমি একটা সেন্টেন্সকে অন্য একটা সেন্টেন্সে কনভার্ট করে আমার যে ভার্বটা বসবে সেটা আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো। ইটস a kind of technique of understanding that how can you apply your own understanding in some particular thing. Okay, not grammars is like not like that it is actually fixed with the position. You can make your own way to understand the grammar rules. Okay, so he as well as his brother dash present there. You are not understanding what will you need to put here, is or are. You are confusing yourself. Don't confuse yourself. Don't. If you see this, just make it here. He dash present there with his brother. So simple. He is present there with his brother. Any kind of sentences you can make that. Or he comes there with his brother. Any kind of. That is the verb will always follow the singular verb. But you don't have to remember this all kind of rules. Yeah, as well as these rules said. Okay, just convert this into another sentence and paraphrase it or make some sequence. Do this and you will get the valid answer. You will 100% sure about the exact answer. So this is the subject verb agreement rules apply for. Don't make yourself like you search says, oh, you have to remember this. No, don't do this.
Okay, I'm not accusing someone, but they're actually not doing research. So if you do research, you will find something else also. I'm not saying this is the only way to you can solve insubordinate argument rules, but you can find your own way to solve this kind of questions whenever you see that. So that's it from my part. I hope you understand that, and feel free to share. Thank you. Stay tuned.